Hello students, we are going to discuss about chapter 6 specification and abstraction part 1. In this video, we are going to learn about the algorithm and how to specify the algorithm here. What is algorithm? An algorithm is a sequence of instructions to accomplish a task or solve a problem. So, to solve a particular problem, we have to write the step-by-step instruction. That sequence of instruction is called as an algorithm. So, normally ஒரு general problem, என்ன problem எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த problem நம்ம solve பண்றதா இருந்தா we'll frame ideas. So, எந்தெந்த procedure follow பண்ணா we could solve this problem. So, we'll just frame an ideas, no? So, the ideas is converted as an instruction to the computer. An instruction describes an action. So every instruction is nothing but it is a command. So each instruction is used to perform a particular task. When the instructions are executed, a process evolves which accomplishes the intended task or solves the given problem. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் we have to solve it. Okay, அதை solve பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன step by step instruction யூஸ் பண்ணணும், we will write the instructions. So ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். So when each instruction are processed, so each instruction are executed. So நம்ம execute பண்ணும்போது, so the process is started. So once it is a processed, we'll get a solution for the particular problem. We can compare an algorithm to a recipe and the resulting process to cooking. Yes, it's a good example for the algorithm. So we can take a recipe as an example for algorithm. What is the recipe? For example, your mom is going to prepare a cake. Okay, delicious cake she is going to prepare. So to prepare a cake, we have to follow the recipe. In the recipe, what are the things will be given? Ingredients. What are the ingredients should be used and what are the procedure she has to follow to bake a cake. Okay. So all the procedures and the ingredients, all these are the instruction. The procedure in the sense what? She has to place a pan or she has to pour some mixed item. The ingredients should be mixed. All these are the step by step procedure. So as she follows all the procedures only, finally she will get a good result of your delicious cake. Okay, so அந்த ஒவ்வொரு step of instruction தான் அந்த கேக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ரெசிபின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தட் ரெசிபி இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அல்காரிதம். ஸோ அல்காரிதமும் ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவை, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கிரியேட் பண்ணுறது தான் அல்காரிதம். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு each instruction should be executed. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணா நமக்கு ஃபைனலா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு சொல்யூஷன் ஃபார் த ப்ராப்ளம். சிமிலர்லி நம்ம ரெசிபி எழுதியிருப்போம், அந்த ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணுவோம், ஃபாலோ பண்ணா நமக்கு டெலிஷியஸ் ஃபுட்டு நமக்கு கிடைக்கும். லைக் தட் algorithm and its output. We are interested in executing our algorithm in a computer. See, we may interested to execute the algorithm in computer, but computer never execute the algorithm. It execute the instructions in the programming language. So computer it is a machine. Okay, we all know that it is an electronic device. So to make a computer to work, we have to give a instruction to the computer. So நம்ம கொடுக்கிற ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் என்னது command. So based on that command only computer perform the particular task. So computer-ஓட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் we are using a programming languages. So எந்த ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா we have to give all the instructions in a programming language. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம ஒரு ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம ரெசிபி இப்போ நம்ம யூடியூப்ல பார்த்தோம் இல்லை டிவியில் பண்ணுறதை பார்த்தோம், we just write all the recipe ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வைப்போம். அந்த பேப்பரில் எழுதி வச்சதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா we have to ப்ராக்டிக்கலி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரியலாக எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு ஸோ குக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு என்னவோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் வில் கெட் எ டெலிஷியஸ் ஃபுட். ஸோ பேப்பரில் தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேப்பரை வச்சு நம்ம எதுவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி அல்காரிதம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொசீஜர் கொடுத்தாலும் all these instructions should be converted into the programming language. அந்த programming languageல இருக்க instruction மட்டும் தான் கம்ப்யூட்டர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்.
instruction of a computer are also known as a statements. So each commands or instruction in a programming language are called as a statements here. So ultimately, algorithm must be expressed using a statements of programming language. So ஒரு program எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக program எழுதுவோம்? Program means what? It is a set of instructions, set of commands. Okay. So already நம்ம first lessonல இதெல்லாமே படிச்சிருப்போம். So ஒவ்வொரு command ஒவ்வொரு instructionம் it instructs a computer to do the particular task. அதுக்காக தான் நம்ம இந்த instructions we are writing it. Okay. So அந்த program create பண்றதுக்கு முன்னாடியே we are just framing a one instruction. Okay, that framing is called as an algorithm. So என்னென்ன procedure நமக்கு தேவை, எப்படி அந்த problem நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம், அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எழுதுறது நார்மல் இங்கிலீஷ்ல லைக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எழுதுறது தான் algorithm. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கன்சர்ன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ், என்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்களோ, சி ப்ரோக்ராமா, C++, ஜாவா, பைத்தான், PHP, ஸோ எந்த ப்ரோக்ராம்ல நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறீங்களோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இட். அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் கம்ப்யூட்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். A problem is specified by the given input data, desired output, and a relation between the input and output data. So every problem needs some specific input. Input and ஒன்னு இருந்தாதான் அந்த input we have to process it. அந்த input process பண்ணாதான் finally we will get here output here. Okay. So there is some relation between the input and output data. So this algorithm specify all this. So what are the inputs we needed? ஒரு problem solve பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு how many inputs we need? What are the inputs we need? Okay. So ஒரு ஏதாவது ஒரு food நம்ம prepare பண்ணும்போது அந்த ரெசிபில ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதிப்போம்? இன்கிரீடியன்ட்ஸ் தான் எழுதுவோம். ஸோ என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த டிஷ்ஷை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ வில் ரைட் ஆல் த இன்கிரீடியன்ட்ஸ். அந்த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் தான் இன்புட் இயர். ஓகே, தென் ஆஃப்டர் தட் வி ஹேவ் டு ரைட் த ப்ரொசீஜர். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர்லையும் எப்படி இருக்கும், அந்த இன்கிரீடியண்ட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம அந்த டிஷ்ஷை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், வாட் ஆர் த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ப்ராசஸிங். ஸோ ஃபைனலாக ஆஃப்டர் வி ஃபாலோ ஆல் த ப்ரொசீஜர் வி வில் கெட் ஹியர் சம் டெலிஷியஸ் dish. Okay, that is the output here. Similarly, every algorithm input இருக்கும், output இருக்கும், and the procedure alone creates a relation between the input and output. So input எப்படிலாம் process பண்ணா we will get the required output here. An algorithm starts execution with the input data, executes the statements, and finishes the executions with the output data. So as I told you, so algorithm just collect the inputs and executes the inputs with the help of statements, and after that we'll get a desired output. When it finishes executions, the specified relation between the input data and output data should be satisfied. So, based on our output only, we are just collecting the input and we are just processing the input here. Okay. So, when you process the input, why you are processing input? To get a desired output. So, there is a relation between the input and output here. So, நம்ம கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ணதா இருந்தா அந்த கேக்குக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுப்போம். சம்பந்தமே இல்லாம வேற இன்புட்ஸ் வேற இன்கிரீடியன்ட்ஸ் யூ கேனாட் யூஸ் இட். ஓகே, ஸோ நம்ம எடுக்கிற இன்புட்டும் தட் ஷுட் பி ரிலேட்டட் டு த அவுட்புட் இயர். So all our statements which specifies the relation between the input and output. An algorithm is step-by-step sequence of statements intended to solve a problem. So finally, what is an algorithm? It is a step-by-step statement or instructions. Okay, it is just statement which convey how to solve the particular problem. Okay, so why you are writing an algorithm? No, the main intention is to solve a particular problem. Or addition பண்றதா இருந்தாலும் அந்த addition பண்றதுக்கு what is the procedure? So general procedure, general statement is called as a algorithm. When executed with input data, it generates a computational process and ends with the output data and satisfying the specified relation between the input data and output data. So it executes the input data
by processing the some steps, and finally it gives the output based on the satisfaction of relation between the input and output data. So நம்ம கேக் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு we need that some ingredients, and the related ingredients எடுத்தாதான் நம்மளால அந்த கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். So இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு satisfy இருந்ததுன்னா finally we'll get a desired output. Say example, adding two numbers. So to add two numbers, what are the procedures we have to follow? First we need two numbers here. So after getting the two numbers, we'll start adding from the right hand side. Okay, so we'll start from the rightmost bit here. So while you add, we will get a carry. If you get a carry, means what will happen? We'll just forward that carry to the next digit. So in that way only we will do this. Okay, we'll just add this two number and the carry will send to the next digits, that is the next forwarding numbers, and again the same procedure will be used. So this is the processing, this is the simple procedure to add two numbers. Algorithmic problems. What is that algorithmic problems? So there are some principle and techniques for constructing an algorithm. So the simple algorithm is what? Step by step statement is called as a simple algorithm. So while constructing an algorithm, you should follow some principle and technique. Okay, so we have to follow that. Okay, so if you don't follow that principle, means you never achieved your desired output. So சில properties நம்ம follow பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு தேவையான அவுட்புட்டை வந்து we have to achieve it. இப்போ பேக் பண்றதுக்கு particular time, இந்த டைம் வரைக்கும் தான் நீங்க பேக் பண்ணணும். If you exceed the time of baking na, you never get a delicious cake. So உங்களோட கேக் வந்து spoil ஆடும். So சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு, இது இவ்வளோ நேரம் தான் நம்ம குக் பண்ணணும், இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ நார்மலி எவ்ரி ப்ராப்ளம் இஸ் அல்காரிதமிக் இன் நேச்சர். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணி தான் யூ ஹாவ் டு சால்வ் தட் ப்ராப்ளம். ஸோ எவ்ரி ப்ராப்ளம் இஸ் லைக் தட். பட் வென் யூ ஆர் கோயிங் டு சால்வ் திஸ், யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை த பிரின்சிபல் அண்ட் சம் டெக்னிக்ஸ், and we have to apply that, and we have to satisfy that relation, and we have to get the output here. So some types of problems can be immediately recognized as an algorithmic. Example. So consider the well-known example, goat, grass and wolf problem. So the farmer wishes to take a goat, a grass bundle and a boat. Okay, so the farmer, so he has a grass bundle and he has a goat and he has a wolf also. So the four persons on the one side here. So they wish to move to the opposite side. They have only one boat. Okay, so all the four should be shifted to the next side. So opposite side they are supposed to move it. Okay, so இந்த நாலு பேரும் இந்த பக்கம் இருக்காங்க, இவங்க எல்லாருமே ஆப்போசிட் சைடுக்கு அவங்க ரீச் ஆகணும். So they should go across the river here. So இதுல பாத்தீங்கன்னா, so what are the conditions we have to follow that? Okay, so அவங்க வெறும் கோட்டை மட்டும் கொண்டு போக முடியாது, தென் வெறும் கிராஸையும் கோட்டையும் கொண்டு போக முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம கோட்டு பக்கத்துல வந்து கிராஸ் இருந்ததுன்னா கோட் கிராஸை சாப்பிட்டுரும், இல்லை உல்ஃபோட கோட் இருந்ததுன்னா உல்ஃப் வந்து கோட்டை சாப்பிட்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ we have to follow all these and we have to construct an algorithm here. So the goat should not be left alone with the grass, otherwise the goat would eat the grass. The wolf should not be left alone with the goat. How can the farmer achieve these tasks? Okay, so இதெல்லாமே எப்படி achieve பண்ண முடியும்? So இதுக்கு we can also write an algorithm here. So எப்படி algorithm write பண்ணலாம்? So we have to think that. So while doing this, what are the inputs we will be taken here? Goat, wolf and grass and the farmer. These are the input. So at the time the farmer வந்து has to take here only one person. ஒரு person மட்டும் தான் at a time வந்து அந்த boatல கூட்டிட்டு போக முடியும். So the farmer should be in the boat. So while crossing the river, farmer should be in the boat also. So this is also the property of this problem here. So a farmer must be in the boat when crossing the river and he has to take only one along with them. Okay, இதுதான் உங்க கண்டிஷன் here. So வெறும் கிராஸ் மட்டும் உங்களால கொண்டு போனா கோட் உல்ஃபோட இருக்கும். ஸோ அப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இட் இஸ் இன் அல்காரித்மிக் nature. So how to solve this? So how to do this? By providing all these properties, we have to think and solve this.
Then example 6.3. So we are just giving the nature example for the nature of example. Then we'll discuss what is the solution of these problems also. The next example is chameleons example. So the consider there are 3 chameleons in the chrome land, that is red chameleons, green chameleons and blue chameleons are there. So the problem is when the chameleons meet each other, okay, whenever the 2 chameleons of different color. So for example, red and green when they are going to meet blue color, all the 3 chameleons will be changed into the blue color. So first chameleon, second chameleon, third color chameleon meet பண்ணும்போது எல்லா chameleon என்ன கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகும், third color chameleon க்கு சேஞ்ச் ஆகும். So red and blue when they meet green chameleon, the red and blue will be changed as a green chameleon. So this is a property for this algorithm. Yeah. So idle enna technique use பண்ணனும் to solve this properties. Okay. So you have to follow this property and you have to apply some few more techniques to solve all this. So this is an algorithmic problem because there is an algorithm to arrange the meeting between the chameleons. Okay. So chameleons meeting arrange பண்றதுக்கு we can write the instructions here. Using some properties of an algorithm, we can find out for which initial number of chameleons the goal is possible, whether it is possible or not. Okay. So எந்த வேல்யூல நம்ம இனிஷியலா இருந்ததுன்னா we can achieve this, whether we cannot achieve this when you change the value of that chameleons. Okay. So இது எல்லாமே ஒரு problem தான். So இந்த problem நம்ம solve பண்ணும்போது இந்த problemமே ஒரு algorithmic natureல இருக்கு, but இதுக்கு தனியா ஒரு properties இருக்கு. நம்ம அந்த properties achieve பண்றதுக்கு we have to use some technique also. So initial value நம்ம கொடுக்கும்போது எந்த value கொடுத்தா இந்த மீட்டிங் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போக முடியும். So whether எல்லாமே ஒரே கலர் ஆகிறதுக்கு chances இருக்கா இல்லையா. So நம்மளுக்கு questions என்ன கொடுத்திருக்காங்க, for which number of red, green and blue chameleon it is possible to arrange a series of meeting that result in all the chameleons displaying the same color. So எல்லா chameleons same colorல display ஆகணுமா. So அதுக்கு possible இருக்கா. So இதெல்லாமே satisfy பண்றதுக்கு we have to think. Okay. So என்ன property follow பண்ணனும், என்ன technique follow பண்ணா we can achieve this ன்றதை we have to think and write. Building blocks of algorithm. What are the important building blocks of algorithms are they? Data, variables, control flow and functions. Let's discuss about all this. Data. So you all know about data, no? Data is what? It is a raw fact. Okay. So which is used to process and produce the information, that is produce the output here. So algorithm takes input data, process the data and produce the output data. Computer provides instruction to perform operations on data. So நம்ம collect பண்ற data's எல்லாமே raw dataவா தான் இருக்கும். அந்த raw dataவை process பண்றதுக்கு computer uses the instruction to process the data. So what are the instruction? It can perform some arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, divisions. So இந்த மாதிரி எந்த operations வேணாலும் அந்த dataல apply பண்ணிட்டு we'll get a final output here. There are different kinds of data. So what are the different kinds of data can be used? You can give a numbers or text also. Then what is variable? Variable is nothing but it is an holder which is used to hold all the data here. எப்படி நம்ம pouches use பண்றோம் இல்லையா, the pouch contains what? நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே pouch இருக்கும். pouchல different stationery items நம்ம வச்சிருப்போம். So ஒவ்வொரு stationery items it differs from each person. Am I right? So ஒரு pencil வச்சிருப்பாங்க, pen வச்சிருப்பாங்க, scale, eraser, இது எல்லாமே data, different kinds of data. இந்த data எல்லாமே hold பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் we are using the pouch. Okay. So the variable is nothing but it is like a box for storing the data. When we do operations on data, we need to store the results in variable. So ஒரு dataவை store பண்றதுக்கு we need some container. That container is a variable. After the process also we have to store the result. To store that result also we need a variable. So variable is nothing but it is used to store the data. Data stored in a variable is also known as the value of the variable. So whatever data stored in a variable, that is called as value. If a equal to 10 in kuduthomna, 10 is the data, a is the
variable. So what is the value of variable A? 10. Do you understand this? So நம்ம என்ன data ஒரு variable store பண்றோமோ அந்த data தான் அந்த particular variable உடைய value. We can store a value in a variable or change the value of a variable using the assignment operator, that is assignment statement. So it's very easy to store a value in a variable using a assignment operator, that is equal operator. So I told you know a equal to 10. So a equal to 10, that equal is the assignment operator. So when I give a equal to 10 means 10 is the data which is on the right hand side that is assigned to the left hand side variable. So equal உடைய function என்னன்னா right hand sideல நம்ம என்ன value கொடுக்கிறோமோ அது left hand sideல இருக்க variableக்கு assign ஆகும். So like this we can store a value in the variable and we can change the value in the variable also. Computational process in the real world have a state. So while you processing a some variable, we have a state. What is a state? A process evolves, the state changes. So when the process is started, automatically the state also will be changed. So even when you store a data in a variable, when you start to process your data, automatically the value of the variable also will be changed. For example, na a equal to 10 ன்னு கொடுக்கிறேன். The next line a equal to a plus 10 ன்னு கொடுக்கிறேன். இப்போ நமக்கு a ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 20 ன்னு சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். So நான் first a ஓட வேல்யூ 10 ன்னு கொடுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் 10 ஆட் பண்ண உடனே existing value is overwritten here. So நம்ம process பண்ணும்போது நம்மளோட variable value change ஆகிட்டே இருக்கும். So when the variable value is changed, automatically the state is also changed here. So how do we represent the state of a process and the change of the state in algorithm? The state of a process can be represented by the set of variables in an algorithm. So, ஒரு process உடைய status fully depends on the value of the variable, set of variables. ஒரு programல நம்ம data கண்டிப்பா input தேவை. எந்த ஒரு problem நம்ம solve பண்றதா இருந்தாலும் we need a input. இன்புட் என்னவா இருக்கும்? டேட்டாவா இருக்கும். அந்த டேட்டாவை நம்ம எங்க ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணுவோம். So every program contains a set of variables. Do you understand that? So variable நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணும்போது automatically the value will be changed. So variable உடைய value change ஆச்சுன்னா automatically the status also changes here. So one good example for this status, the traffic signals. So we have a traffic signal here. We have a 3 colors. No, what are the 3 colors here? We have a green, amber and red. So what is the status changed? The status changed to allow the smooth flow of traffic here. So over state change ஆகும் to provide the smooth of your thing. Okay. So இது எப்படி நமக்கு change ஆகும்? The state may be represented by the single variable signal. Okay. It is fully depends on the state of the signal is depends on the value of the variable. So value of the variable நம்ம எதை சொல்லுவோம்? இங்க என்ன இன்புட்டா இருக்கும்? Green, amber, red. இதெல்லாம் தான் நமக்கு value of the variable. So இது எல்லாமே ஒரு variable ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. Okay. So இப்போ value of the variable green இருந்ததுன்னா what is the state? You are ready to go. You can go. Okay. So நம்மளோட variable ஓட value green இருந்ததுன்னா நம்மளோட state என்னவா இருக்கும்? You can go with. So variable of a value வந்து amber இருந்ததுன்னா you have to wait. So நம்ம state ஓட value என்ன ஆகுது? Wait ஆகுது. Variable ஓட value red இருந்ததுன்னா you have to stop. Do you understand this? So இதுதான் நம்மளோட procedure. So நம்ம ஒரு variableல நம்ம 3 values நம்ம யூஸ் பண்றோம். Green, amber or red. So இந்த 3 values நம்ம change பண்ணும்போது அந்த variable ஓட value நமக்கு change ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ஸ்டேட்டும் change ஆகுது. So green value variable ஓட value green வரும்போது you can go that, amber வந்து you can get ready to go and red வரும்போது you have to stop. So what are the states here? Wait, that is stop, go and get ready. So இது எல்லாமே தான் state. So இந்த state எல்லாமே depends on the color of the signal. In the color of the signal is stored in the variable here. So when the value of variable is changed, automatically the state is also changed here. So this is the concept. Do you understand this?
The next one is control flow. Control flow is nothing but always the algorithm is a sequence of statements. So set of statements, step by step statements irukku. So after executing the first statement, the second statement will be executed. After the second statement, the next statement will be executed. So one by one adha namakku ellame execute agite irukum. So the statement to be executed next may depend on the statement of the process here. So or statement udiya execute ஆன பிறகு it may depend to the next statement also. The next statement previous statement உடைய processing அது depend ஆயிருக்கும். There are chances are there. So இந்த order break பண்றது தான் control flow here. So normally one by one execute ஆயிருக்கும். இதே we have a different way of executing an algorithm also. So may differ from the order in which they are written in the algorithm. Step by step ஆத execute ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. In some situations we have to jump from one statement to the other statement also. This order is called as the control flow. We have three types of control flow here: sequential control flow, alternative control flow and iterative control flow. Sequential control flow means one by one it will be executed. First statement execute ஆன பிறகு second க்கு அப்புறம் third, இந்த மாதிரி order execute ஆகிறது தான் sequential control flow. Alternative control flow na based on the condition. So condition true ah irundha next statement execute agum. Condition false ah irundha and the statement jump agi skip agite it jump into the another set of statement. That is called as the alternative control flow. For example, நம்ம ஒரு ரோட்ல டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ டிராவல் பண்ணும்போது பர்டிகுலராக அந்த ரோட்ல வந்து ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது we cannot able to travel in the same road. Automatically we will divert into the some other route. இதுதான் இங்கே ப்ராசஸ். ஸோ ரோடு கிளியரா இருக்கா? எஸ்ஸா இருந்தா we will travel it. ஸோ ரோடு கிளியரா இல்லை, some work is going on, அப்போ கண்டிஷன் வந்து நமக்கு no, அப்போ we will divert into the some other path. That is alternative control flow. Condition true and it will execute the next statement, otherwise it jump into the another set of statements here. Iterative control flow na it repeats the same set of statements for the some certain number of times. எது வரைக்கும் அது execute ஆகிட்டே இருக்கும்னா until the condition becomes false. So condition false ஆகிற வரைக்கும் it just repeat the same process here. So the condition of the state is tested and if the condition is true, the statement is executed. So the testing condition executing the statements are repeated. So condition check பண்ணோம், ட்ரூவா இருந்தா எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபால்ஸா இருந்ததுனா தான் அது வெளியே வரும். ஸோ ஒரே ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட மொபைல் ஃபோன்ஸில் நமக்கு பிடிச்ச சாங்கை நம்ம ரிப்பீட்டடாக கேட்கணும் அப்படின்னா we will have a looping option. இப்போ நீங்கள் 5ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதே சாங் நமக்கு 5 times ரிப்பீட்டடாக ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும். இதுதான் ஐட்டரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ. ஸோ ஒவ்வொரு முறை அது ப்ளே ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா கண்டிஷன் செக் பண்ணும், 5 times ரீச் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கண்டிஷன் செக் பண்ணும். அது ட்ரூவா இருந்தா அகைன் இட் பிளே த சாங். ஸோ அது 5 வரைக்கும் முடிச்ச பிறகு கண்டிஷன் 6 வரும்போது கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸ் ஆகும். ஸோ இட் ஸ்டாப் பிளேயிங் த சாங் ஹியர். ஸோ ரிப்பீட்டிங் த சேம் ஆக்ஷன் இஸ் கால்ட் as the iterative control flow. Function. So function is nothing but to solve a complex problem, the function concept will be used here. The variables of an algorithm and dependencies among the variable may be too many. So we will use many variables to solve the problems here. So எல்லாமே ஒரே program நம்ம பண்ணும்போது will find some difficult. Okay. So in such cases we can break an algorithm into many parts. So ஒரு simple logic சொல்ல போனோம்னா இப்போ நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து குக் பண்ணணும், ஒரு 1000 மெம்பர்ஸ்க்கு குக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சிங்கிள் பர்சனால இந்த ஒர்க் எல்லாம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஸோ வி கேன் டிவைட் த ஒர்க் இன்டு மெனி பீப்புள். ஸோ அட் அ டைம்ல நிறைய பேருக்கு நம்ம டிவைட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிஷ்ஷஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி வி கேன் ப்ரொவைட் த டெலிஷியஸ் டின்னர் ஆர் லஞ்ச் டு த our guest. Okay, so இதுதான் dividing our work into many parts and finally we can group it each other. Okay, இல்ல நமக்கு அது எப்ப தேவையோ நம்ம அதை access பண்ணலாம். That is called as the function. So in that situations, if your algorithm is very big, in that situation we can break an algorithm into parts and construct each part separately and then integrate the parts to complete the algorithm. So நம்மளோட algorithm பெருசா இருக்கும்போது we can divide into
into the parts. அந்த parts நம்ம தனியா construct பண்ணிக்கலாம். நமக்கு தேவைப்படும் போது you can integrate, you can join that and you can complete your algorithm here. So each parts of an algorithm, and the separate part of the algorithm தான் என்ன சொல்றாங்க, function சொல்றாங்க. This function is like a sub algorithm. அதுவும் algorithm தான். ஸோ ஒரே ப்ரோக்ராம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிப்பீட்டடாக நமக்கு வரா மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எப்போ வேணுமோ நம்ம அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து அம்மா பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கிச்சனில் வந்து சில்லி பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லா டிஷ்ஷஸ்லேயும் நமக்கு சில்லி பவுடர் தேவைப்படும். ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் அதை ரிப்பீட்டடாக அவங்க அரைச்சிட்டே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக she will prepare it and she will kept it ready. Whenever she needs, she will take it. So அதில் எந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸும் இல்லை, ஒன் டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை ட்வைஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும், எந்த கண்டிஷன்ஸும் இல்லை. ஸோ whenever she needs, she can use it and add it also. அந்த மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன்ஸும். ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா எப்பெல்லாம் நமக்கு அதோட யூஸ் தேவைப்படுதோ you can use it. ஸோ யூஸ் பண்ணிட்டு we can perform the operations. There is no condition. உங்களோட அல்காரிதமில் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன் டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை. You can use it for any number of time also. It is a reusability. So that function takes an input and produces the output and display the desired input output relation, because function is also an algorithm da. So algorithm ke enna theva, input theva, then set of statements theva, relation between the input output irundha mottam da it produce the desired output here. So one good example for the function here. So we want to calculate the surface area of a cylinder of radius r and height. Okay, so to do this we can combine the two equations, that is two things we can use. That is, we can use the area of a circle and circumference of the circle. So already நமக்கு area of the circle ஒரு function create பண்ணிருக்கோம், circumference of the circle already ஒன்று create பண்ணிருக்கோம். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we will get a result of area of a cylinder here. Okay, இதுதான் நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அதை நம்ம எப்போ வேணாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் சொன்னலையா அந்த சில்லி பவுடர் சொன்னலையா, ஸோ இட் இஸ் கெப்ட் ரெடி. whenever you want you can use it here. So to find the surface of an area of a cylinder, we can combine the area of a circle and circumference of a circle. So we can abstract a two function. Abstract means we are just combining it. Okay, circle area and circle circumference in the two functions irukku, two algorithms irukku. இந்த ரெண்டு algorithms நம்ம combine பண்ணோம்னா we will get the result of area of a cylinder here. So this is a concept of function. So ஒரு algorithm பெருசா இருக்கிறத நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டு குட்டி குட்டி பார்ட்டை தனியாக கிரியேட் பண்ணிடுறோம். அது நமக்கு எப்போ தேவையோ அந்த பார்ட்டை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ஸ்மாலர் பார்ட் ஆஃப் அல்காரிதம் தான் ஃபங்க்ஷன். இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ சப் அல்காரிதமிக். இந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் இட் ஹாஸ் அ இன்புட், ப்ராசஸ் அண்ட் அவுட்புட் ஆல்சோ.